Okay, so this part of video kita akan tengok strength of nucleophile. So as I mentioned before, kita ada strong nucleophile and weak nucleophile. So how to classify them? So let's say kamu ada nucleophile OH-. Okay, so OH- ion kalau dia attached to metal such as potassium and sodium. So KOH dengan NOH ni, they are strong nucleophile sebab later it will be K plus ion and OH minus ion. So this OH minus ion we classify them as strong nucleophile. Okay, so contoh weak nucleophile pula, if it is water molecule. So water molecule you can see H2O and you have two lone pair. So any species yang ada lone pair of electron, kita cakap dia sebagai weak nucleophile. Okay, so next kita tengok CH3O minus ion. So if it is attached to sodium metal, contoh, so it is strong nucleophile sebab nanti later kita akan dapat straight away this ion. Okay, but if it is attached to H, okay, kita classifykan dia sebagai weak nucleophile. Next kita tengok NH2 minus ion. So if it is attached to sodium, then we call it as strong nucleophile. Tapi kalau NH3 begini, ada lone pair, so it is weak nucleophile. Okay, without metal. Group 1 metal. Okay, so when you have cyanide ion, Cn minus, attached to K ataupun Na metal, so dia akan jadi strong nucleophile sebab later on, as I mentioned before, dia akan jadi K plus and Cn minus. Okay, so same for carboxylate ion. So kalau it is attached to your metal, okay, it is strong nucleophile. Okay, so untuk weak dengan strong nucleophile ni, it is very important untuk later kita nak tengok SN1 ataupun SN2 mechanism. Now kita akan tengok chemical properties of haloalkane. So first kita akan tengok preparation of alcohol. So maksudnya daripada haloalkane kita boleh form alcohol. So how? Kita akan gantikan halogen here with OH. So OH ni kita nak dapat dari mana? We can get it from water, means kita akan undergo hydrolysis, ataupun kita boleh buat reaction with NaO ataupun KOH. Okay, so first kita tengok reaction with water. So reagent yang kita perlukan haloalkane and water molecule. Condition mesti reflux. Okay, and the product that we'll get is alcohol. So ini adalah kita punya general equation. So haloalkane react with water, under reflux akan dapat alcohol, and these are the side product lah. Kita akan dapat HCl plus dengan X minus your halide ion. Okay, so let's have a look at the first one. Okay, so let's say you have this haloalkane. Okay, so Cl is attached to this carbon. So bila kita tengok this haloalkane, we can classify it as tertiary haloalkane. Kenapa tertiary? Because chlorine attached to this carbon, and this carbon adalah tertiary carbon. So automatic dia akan jadi tertiary haloalkane. So bila react dengan water under reflux, okay, you can see here Cl minus akan leave sebagai your Cl ion, okay, chloride ion, and then OH minus akan ganti dekat position of your halogen. So mana kita dapat this OH minus? Kita dapat daripada water molecule.
Okay, so nanti kita akan tengok mekanism lah, macam mana we get this OH minus from this water molecule. Okay, so for now kita akan tengok dia punya reaction saja. Next, so for next example, kita tengok this is your haloalkane and your chlorine attached to carbon that bonded to jiran dia 1, 2. So this carbon here, carbon dekat sini adalah secondary carbon. So maksudnya haloalkane ini adalah secondary haloalkane. Okay, bila kita react dengan water under reflux, sama jugalah, kita akan gantikan dekat this part with, tadi Cl, kita ganti dengan OH. Okay, OH ni dapat dari water molecule. And remember that H2O is weak nucleophile. Okay, so kalau weak nucleophile, kita akan so the next example is, okay, you have this chlorine attached to this carbon. Carbon ini adalah primary carbon. So ini adalah primary haloalkane. So dekat position chlorine tu kita akan gantikan dengan substitute with OH, your nucleophile. Okay, so now let's have a look. Kita ada another way untuk prepare alcohol. So we can also prepare alcohol bila kita react haloalkane dengan NaO ataupun KOH. So kita akan dapat sumber OH tu, OH daripada your NaO, sodium hydroxide ataupun potassium hydroxide lah, depends on the reagent that you use. Okay, so condition masih sama, reflux must be with reflux. Kenapa? Because your haloalkane is very volatile, so dia tak boleh direct heat. Kalau direct heat, kamu akan hilang lah, dia akan just evaporate begitu je. So we must use set up reflux. Okay, and the product you akan dapat alcohol and sodium attached to your halogen. Contoh kalau Cl jadi NaCl, kalau potassium KCl, and so on lah. Okay, so let's have a look at the first example. Okay, let's say you have this haloalkane, and ini tadi sama je dengan example before this, it is secondary haloalkane. So it is secondary haloalkane. So we react with NaO, and then under reflux, so this part of your halogen will be substitute with OH minus. OH minus daripada OH, NaOH lah. Okay, so ini dia akan split jadi Na plus and OH minus ion. And as I mentioned before, NaO is a strong nucleophile. So it is a strong nucleophile. So dia akan terus split jadi OH minus ion. This is your nucleophile. So OH akan ganti dekat position halogen, and you will get your NaCl as your side product. Okay, sama juga dengan the second example here. Ini adalah your, so this is your primary haloalkane. So halogen attached to this carbon. This carbon is a primary carbon, so dia adalah primary haloalkane, and react dengan sodium hydroxide. So this is your strong nucleophile. So nanti kita akan dapat OH minus. So OH minus ni akan ganti dekat position Cl. Okay, so kamu akan dapat your primary alcohol. Okay, so untuk classification of alcohol pun sama juga dengan classification of haloalkane. Tengok OH tu, contoh ini kan,
OH attached to this carbon. So this specific carbon that bearing this yang directly bonded to OH, carbon ni jiran carbon dia ada berapa carbon? So satu primary carbon kan. So alkohol ni adalah primary alkohol. Okay, sama juga dengan secondary alkohol yang ini, secondary alkohol. Okay, sebab carbon bonded to dua jiran carbon. Okay, so untuk tertiary haloalkane kita tak akan react, we never react dengan NaOH ataupun KOH pun tak boleh, because these two adalah strong base. Okay, so let's say you have this tertiary haloalkane. So for this case, kita tak boleh react dengan NaOH ataupun KOH untuk dapatkan alkohol. Both adalah strong. So untuk tertiary haloalkane, kita akan buat cara macam mana untuk dapatkan, masih lagi boleh form alkohol, but kita perlu react dengan H2O. H2O maksudnya kita akan react beginilah macam tadi, this one, H2O and undergo reflux, okay, by hydrolysis.